start the technique of section cinnamon bark. So first understood what do you mean by bark. Bark, it is the external lining tissue, and when you are studying any drug you have to start with the microscopy and macroscopy. And first important thing is name of the drug, after that biological source, chemical constituent and uses of that particular drug. So first, boiling of the sample. We are getting that particular sample. In dry sample we will get two drugs, one is cinnamon bark and one is cinchona bark. So मसाल्याचे पदार्थ प्रत्येकाने बघितलेले असतील, आपण ते डेली यूज मध्ये पण वापरतो, तर फ्लेवरिंग एजंट म्हणून पण त्याचा यूज होतो. तर हे आहे सिन्नामोन बार्क. तर याची जर आपण मॅक्रोस्कोपी स्टडी केली तर त्याचे एक्सटर्नल लाइनिंग टिश्यू म्हणजे क्विल टाइप आहे, मीन्स दे आर टोटली इन राउंडेड फॉर्म. सो दिस वॉज अबाउट दी सिन्नामोन ड्रग. नेम इन मराठी इट इज कॉल्ड ॲज दालचिनी. तर आपण मसाल्याचे म्हणजे कॉन्डिमेंट म्हणून वापरतो, आणि जितके पण कार्मिनेटिव्ह ड्रग आहे त्याचा यूज आहे ॲरोमॅटिक, स्टिम्युलंट, फ्लेवरिंग एजंट. सो दिस वॉज अबाउट दी सिन्नामोन. अँड नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट ड्रग फ्रॉम anti-malarial drug, that is the cinchona. So cinchona bark, there are 4 species. Cinchona calisaya is most important. It is also one of the bark. So what is the bark? They contains external lining tissue. जसं बाबळीचं झाड असतं, बाबळीच्या झाडाला ज्याप्रमाणे वरती अशा लाईन्स दिसतात त्यांना स्ट्रायशन्स म्हणतो आपण. जितकं ते ओल्ड असेल तितक्या पद्धतीने ते तुम्हाला इतक्या त्याच्यावरती स्ट्रायशन जास्त दिसतील. थेरी पार्टमध्ये पण तुम्हाला अँटी मलेरियल ड्रग चॅप्टरमध्ये सिंकोना हा सेपरेट ड्रग आहे, तो तुम्हाला परत रिपीट केला जाणार नाही. फक्त डिफरन्स काय आहे, केमिकल टेस्टचा आहे, तर त्या फक्त रिपीट केल्या जातील. तर सगळ्यात पहिले सिंकोना इट इज वन ऑफ द अँटी मलेरियल ड्रग. मीन्स इन ओल्डन डेज देअर इज नो प्रॉपर मेडिकल टर्मिनॉलॉजीज आर यूज, बट मेन इम्पॉर्टंट ड्रग आयुर्वेदिकवरती जास्त भर दिला जायचा. आयुर्वेदिकमध्ये ज्या पण वनस्पती आहेत ज्याला आपण आजीबाईचा बटवा म्हणू, तर त्या पद्धतीने त्यांनी सिंकोना कॅलिसाया फॅमिली लेग्युमिनस. तर सिंकोना बार्क जे आहे हे कशासाठी यूज करतात, तर मलेरिया ट्रीटमेंटसाठी. तर त्याच्यामध्ये केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट काय असेल तर सिन्नॅमिक अल्डिहाइड. सिन्नॅमिक अल्डिहाइड. तर प्रत्येक ड्रगचं तुम्हाला नेम ऑफ द ड्रग, बायोलॉजिकल सोर्स आणि जीनस अँड स्पीसीज नेम शुड बी अंडरलाइन. फर्स्ट अंडरस्टूड द एक्सटर्नल कॅरेक्टर. इन एक्सटर्नल कॅरेक्टर दे इन्व्हॉल्व द कलर, ओडर, टेस्ट, साइज अँड शेप. पर्टिक्युलर ड्रगचा साइज आणि शेप काय आहे, त्याचा टेस्ट कशी आहे हे महत्त्वाचं. आणि आपण सगळ्यांनी हे दोघं पण ड्रग तुमच्यासाठी नवीन नाही आहे. दालचिनी तर आपण ॲज युजल आपण साधी खिचडी जरी बनवली तरी त्याच्यात वापरतो, कारण त्याचं प्रॉपर टेस्ट येण्यासाठी. तर सिंकोनामध्ये आपण बघितलं की केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट कुठले कुठले प्रेझेंट असतात. तर आता मेन आपलं प्रॅक्टिकल पॉईंट ऑफ व्ह्यू जर आपण बघितलं तर टीएस. तर टीएस म्हणजे काय, तर ट्रान्सफर सेक्शन, द सेक्शन विच इज कटेड अलॉंग द ॲक्सिस. आपण जसं ॲक्सियल स्केलेटन बघितलं तर ज्याच्या पण आपण फर्स्ट लाईनिंगपासून त्याला कटिंग करतो त्याच पद्धतीने टीएस असतात. तर त्याच्या अलॉंग द ॲक्सिसने आपल्याला टीएस घ्यायचा. आणि दुसरी गोष्ट असते एलएस, लॉन्जिट्युडनल सेक्शन, आपण याचं घेतो. इन एक्झाम ऑल्सो इन थेरी पॉईंट ऑफ व्ह्यू टीएस ऑफ सिन्नामन बार्क दे आस्क ऑलवेज द डायग्राम अँड ऑल्सो यू हॅव टू ड्रॉ द डायग्राम अँड राईट द character. Microscopic character also called as histological character. Histos means tissue. तर त्याच्यामध्ये पण त्या कॅरेक्टरचा स्टडी केला जातो. तर तुम्हाला ह्या पद्धतीने आपल्याला टेस्ट बनवायची. तर फर्स्ट कम्स स्लाइड नंबर 1. एव्हरीवन knows that one slide is common, that is TS plus fluoroglicerol plus HCl. So common method for pharmacognosy practical is that first boiling of the sample, we will get ready sample from the lab time, boiling of the sample, then pick up with the help of forceps and transfer that particular TS on slide, and staining is the second step. Sorry, cutting. After cutting, transfer 2 to 3 thin section. In pharmacognosy practical, remember that you have to take 7 to 8 section. Among these you have to collect 2 to 3 thin sections. So likewise you have to pick up that particular section and transfer to the slide, and next step comes, that is the staining. After boiling, cutting, then staining. After staining, when we are adding the
particular staining agent. So see that with the help of dropper you have to take fluoroglycinol. First slide you have to make fluoroglycinol. On that you have to add concentrated HCl and add cover slip. I will show you how to add a cover slip. One part is missing. Afterwards we will add concentrated HCl. First see that how to place a cover slip. TS plus fluoroglycinol plus concentrated HCl, and to avoid the air bubble, take that cover slip likewise and place slowly, and outer part wash with the help of filter paper. You have to clean that particular slide and see under the microscope, under section, under the lens 10x, adjust the 10x, and after that where sufficient light is available you have to adjust the slide. And one thing you have to do in your this is your first practical, without staining how it should look like, and after staining सेक्शन तुमचा कसा दिसतो हे तुम्हाला तिथे बघायचं आहे. आणि मायक्रोस्कोप खाली जी डायग्राम दिसेल तर TS प्लस फ्लोरोग्लिसरॉलमध्ये तुम्हाला फेलोडर्म दिसतील, फ्लोएम फायबर्स दिसतील आणि त्याचा पिंक कलर असेल. आणि सेकंड स्लाइड तुमची जी आहे ती आयोडीनची असेल, TS प्लस आयोडीन, त्याच्यात तुम्हाला ब्ल्यू कलरचे स्टार्च ग्रेन दिसतील. सो दिस वॉज अबाउट फ्लोरोग्लिसरॉल प्लस HCl. सेकंड स्लाइड TS प्लस आयोडीन. You have to take that particular iodine with the help of pipette, and one thing is missing, that in each and every TS we have to add glycerin, because glycerin acts as the humectant. Humectant means what? Which preventing dryness. So remember that we have to use glycerin to prevent the dryness. म्हणजे आपला सेक्शन ड्राय नाही झाला पाहिजे याच्यासाठी आपण ग्लिसरीनचा यूज करणार. आणि फ्लोरोग्लिसरॉल HCl चा रेशो किती घ्यायचा? 1:1. So you have to make such a slides for particular drug and see the character. This is second slide for that particular drug. TS plus iodine, blue color, starch green. So in such a way you have to adjust that particular slide and see under microscope. If your staining is not proper, you will not get exact idea of that particular drug. So this was about the all boiling of the sample, then cutting of the section, staining process and mounting section. If any ask, mounting means what? When your section is ready for that particular slide, first mount that particular cover slip on that particular slide. It is called as the mounting. Okay.